Good morning. Can you all hear me? Yes, audible. Jazakallah khair for the opportunity. And yeah. So I see we have more members joined today. Jazakallah khair. Thanks for joining. And today we have some people who attended last time. So we will get into a recap of what we did in the last session. Then we will talk about session of today's session. Okay. So let me. Can somebody share from the last session what we discussed? Regarding assessments, you have taken the topic, sir. Yeah, I want others to share, Brother Salim. Or you can put in chat. Riyaz Bhai is there. Nisar Fatima is there. Yes. What is assessment? Types of assessment. Types of assessment. Yeah, we didn't go detail, but we just entered into that. Okay. Purpose and types. Okay. Anything else? Okay, those who have joined, can somebody share on this? What is assessment? Types of assessment? You can speak. You can write. Okay, forms. Whatever you know right now. Right now, Riyaz Bhai has shared, and we have Nisar Fatima sharing. Whatever you know about that, let me please share that. Okay. Yeah, uses of assessment. That is what we told. We will be covering it up. So we will be getting into details of it. Anybody who has not attended the last session, you can speak also. Uses of assessment. Okay, this is what we told. We will be covering it up. Okay, let me let me share my screen. Meanwhile, I want expect a reply from everyone. Let's get the ball rolling here. Yeah. Okay. All right. So this is what we told for those who didn't join. I'm just we are going to talk about that. We are going to talk about assessment 360 degree. The intention of the session is to understand assessment 360 degree to student, teachers, parents, management. Assessment at this angle. So we saw about we told that these are things we will be covering it up. We will be covering the session, the purpose of assessment, types of assessment, forms of assessment, use of assessment, rubrics and assessment, the relationship between rubrics and assessment, question paper and assessment, mark scheme and paper correction, and tools for efficient assessment in the classroom, scenarios of assessment, evaluation and assessment, marks and assessments, parents and assessment, student and assessment, teachers and assessment, career and assessment, resource for further reading, assessment cycle, data analysis. So these are things which we told we will cover it up. We will be including, and from there we took on challenges. What are the challenges we are facing right now in implementing assessment? After that, we spoke about what is assessment. Assessment is a system which gives it involves என்ன சொல்றது data எடுக்கிறது இல்ல data எடுத்து ஒரு system where student படிக்கிறானா இல்லையா learning measure பண்றது data எடுக்கிறோம் அந்த system பேர் தான் assessment. அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இது ஒரு process.
right? Inference பண்றதுக்கான data வச்சு inference பண்ண interpret பண்றதுக்கான ஒரு system called the assessment system. Okay, right. So this is what we have done the last session. So anybody has any questions on this? Any questions இருந்தா சொல்லுங்க or anything. And we also had a WhatsApp group which dedicated for this to get the challenges. So Nazar sir வந்து challenges share பண்ணிருக்காரு. Which will be covering it up. So anybody has challenges in implementing this or any challenges you want to share, keep sharing on the chat box. By the way, I want you to everybody to interact. எல்லாரும் பேசுங்க இல்ல chat பண்ணுங்க. So நீங்களே வந்து அப்படியே கேட்டுட்டு போறதுக்கான செஷன் கிடையாது, because it involves lot of things from your side. Knowledge domain, knowledge வந்து கூகுள் கொடுத்துருக்கு, அது நீங்க கூகுள்ல போனா எல்லாமே இருக்கும். So it is not about knowledge domain, it is all about practically நம்ம வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி என்ன எப்படி அவுட்கம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணான்னு தான் இந்த இன்டென்ஷன். ஸோ டுடேஸ் செஷன்ஸ் இன்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா we're going to டீட்டெயிலாக என்ன பண்ண போறோம்னு சொன்னா பர்பஸ், ஃபார்ம்ஸ், டைப்ஸ் and uses and rubrics. Okay, right. So given whatever you know, what do you நீங்க எல்லாரும் வந்து what is that you have to say about purpose? எதுக்கு அசஸ்மெண்ட் பண்றோம்? Anybody? ஏன் அசஸ்மெண்ட் பண்றோம்? எதுக்கு டேட்டா எடுக்கிறோம்? எதுக்கு மார்க்ஸ் கொடுக்குறோம்? எதுக்கு எக்ஸாம்ஸ் வைக்கிறோம்? Anybody? So don't expect me to நீங்க எதிரே பார்க்காதீங்க, ஆன்சர் கொடுக்காம நீங்க வந்து நான் அடுத்த இதுக்கு போக முடியாது. Analyze the growth of performance of what? Level of understanding, to know how much to understand, to know what they have understood. There is no right and wrong answer. Okay, to check the potential of the student. Okay, there is no right and wrong answer. You can just share நீங்க என்ன உங்களுக்கு இருக்கோ இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுங்க, such that we will align to that. அவ்வளவுதான். there is nothing right and wrong answer. உங்களுக்கு யாரும் வந்து மெடல் தர மாட்டாங்க, யாரும் மார்க் தர மாட்டாங்க. knowledge gained by the student. Okay, yeah, know the areas of strength and weaknesses. See, by knowing what you're going to do, see everybody is saying no, okay, or check. அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறீங்க? What are you going to do with that? So consider அந்த குழந்தையோட whatever you said, to know how much student understand. Okay, you taught concept over 2 + 2 = 4 னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் நடத்துனீங்க. ஓகே, பையனுக்கு 2 + 2 4 வந்து தெரிஞ்சிச்சு. அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறீங்க? எதுக்காக பண்றீங்க அது? ஓகே, தெரிஞ்சு அந்த பையனுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. then what? How to improve them further? Okay, got that. Improvement பண்ணி what are you going to do with that? Improve பண்ணி என்ன பண்ண போறீங்க? To move next level. Okay, yeah, what next level you're talking about? Okay, apply in real life situation. Okay, fine, got that. Can you Sister Nadia, can you link that? இப்போ நீங்க வந்து 2 + 2 = 4 னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் நடத்திட்டு ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷனுக்கும் இதுக்கும் எப்படி லிங்க் பண்ணுவீங்க? Can you give me an example or can you speak out good that you have brought in after in real situation? பட் அது எப்படி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கான்செப்ட் நடத்துனீங்க, எக்ஸாம் வைக்கிறீங்க, ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷன் எப்படி லிங்க் பண்ணுவீங்க? மாணவர் புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்த. யா, பட் how will you do that? அதுக்காக தான் பண்றீங்களா? மாணவன் புரிந்து கொண்டு செயல்படுறது தான் வந்து எக்ஸாம் வைக்கிறீங்களா? In making tasks more achievable, can you explain more, sister?
more making task more available na achievable na, I am not getting it. Speak out, பேசுங்க. That will be more so that they are motivated. Okay, good. Nazia sister, can you share like the link share நீங்க எப்படி லிங்க் பண்றீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? To apply in real life situation சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் நடத்துறீங்க, எக்ஸாம் நடத்துறீங்க, மார்க் வருது, அதை ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷன்ல அப்ளை பண்ண எப்படி அது எப்படி லிங்க் பண்றீங்க? Okay, I'm not getting any answer for that. Okay, let me share. Okay, let me share the purpose. See, the purpose is to measure the learning outcome. ஒரு கான்செப்ட் 2 + 2 = 4ன்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் நடத்துறீங்கன்னா பையன் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கான், எங்க நிக்கிறான் பையன் ஆர் பொண்ணு, வாட் எவர் இட் இஸ், ஸ்டூடெண்ட், டு குவான்டிஃபை த லேர்னிங் அவுட்கம், எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கு, டு கிவ் ஃபீட்பேக் ஆன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்னிங், எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கறதுக்கு, தென் டு ரிசீவ் ஃபீட்பேக் ஆன் டீச்சர்ஸ் டீச்சிங். ஓகே, டீச்சரோட டீச்சிங் எந்த அளவுக்கு போயிருக்குன்றது அவனுக்கு தெரியணும். தென் டு டெவலப் சைல்ட்ஸ் லேர்னிங் கெப்பாசிட்டியை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறது தான் வந்து the purpose. The main purpose of assessment is not to judge and evaluate the child. ரிப்போர்ட் கார்டு வச்சு குழந்தை எந்த அளவுக்கு மக்கு, எந்த அளவுக்கு வாட் டு யூ கால் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லி ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு ரிப்போர்ட் கார்டு கிடையாது. இஸ் டு மெஷர் த லேர்னிங் அவுட்கம். வி வில் கொஞ்சம் டீப்பா போவோம் தெரியும். 2 + 2 = 4. So it is a data for everyone. Okay, we will talk about detail in this, but this is the overall outcome why assessment is been done. Main purpose is it's a process. Assessment is a process to measure the learning outcome. How do you measure? Either you there is a 2 type of measurement where you score or grade, which we'll talk about that. Score கொடுப்போம் இல்லைன்னா கிரேடிங் பண்ணுவோம். அதை மெஷர் பண்றது இப்போ வந்து பால் எவ்வளோ 1 லிட்டர்னா 1 லிட்டர்ல மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்ல வச்சா அதை மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லையா, நல்ல பாலா கெட்ட பாலா, வாட் எவர் இட் இஸ். தட் இஸ் ஹவு லேர்னிங்கை ஒரு குழந்தை எடுக்கிற லேர்னிங்கை மெஷர் பண்றது ப்ராசஸ் தான் அசஸ்மெண்ட். அதை எப்படி மெஷர் பண்றது தான் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம். ஸோ த பர்பஸ் இஸ் டு measure the learning outcome. This needs to be very clear. இது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃபிளாட்டா இருக்கணும். இது இல்லைன்னு சொன்னா we will be not serving fully. இது இந்த பர்பஸ் நம்ம கிளியரா இல்லைன்னு சொன்னா we will not be doing justification to whatever we are doing or what we are supposed to do, right? So far any questions? இதுல எதனா questions இருக்கா? இந்த பர்பஸ்ல எதனா கிளியரா இருக்கு? பர்பஸ் is it very clear? Okay, what is the question, Nisar Fatima? Nisar Fatima, you have said no sir, clear. For what no sir and for what clear? பேசுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, மைக்ல எடுத்து பேசுங்க. It will be very interactive. I can learn from you all. So don't worry about that. Okay, got that. Sister Nazia, thanks for your reply. Okay. So now I'm just putting a question to Nazia. I don't want any answer right now, but just he or she may be apply to that knowledge there. How will you know that the child is able to apply that knowledge? Apply that knowledge when he or she is daily லைஃப்ல அப்ளை பண்றாங்களா இல்லையான்றது எப்படி தெரியும்? just நீங்க வந்து திங்க் பண்ணுங்க. we will come to that conclusion, okay, later on. So far clear. Any questions? இந்த questions இருந்தா ரைஸ் பண்ணுங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்ல கேளுங்க, or you can put in chat. Can everybody show thumbs up
or such that everybody is understood? Has everybody understood? How will I know? Thanks, Mr. Fatima sister. You are very interactive. Yes, everybody is clear. Yes, Ahmad sir. Thanks for that. Is everybody clear on purpose? Is it very clear? This is the fundamental. இதுல வந்து the foundation. Okay. இதுல உங்களுக்கு if it is like shaky na, then you will not be able to understand the other concept. நம்ம அடுத்த லெவல்ல போகும்போது. Yeah, I want to reply from everybody. Aisha Fatima has replied. 40 people are there. Shakina, Sumaya, Tabassum Banu, Yasmin. Zinia sister, Mohammed. Yeah. Rahila, Najmunisa, Mufaiza, Misbah, Mariam, Hajira, Fauzia, Bashira, Bima, Fahmida. Yeah, that all benefits of assessment. Yeah. Tabassum, confident level. Okay. Aisha Fatima, Asha Banu, Amrin Sultana, Akiba Banu, Tamim, Tamina Parveen, Shakira. Yes. Thanks for the chat, at least what you are saying. Okay. Now let's get into the next part of it. Now, as I told you, the purpose of assessment is this: the measure learning outcome. Learning outcome. Learning ஒரு குழந்தைக்கு வந்து 4 டீச் பண்ணோம்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம லேர்னிங் போயிருக்கு அதை வச்சு மெஷர் பண்ணி அதை வந்து மார்க் கொடுத்து ஃபீட்பேக் எடுத்து அதை திருப்பி நம்ம வந்து அவன் அடுத்த லெவல் கொண்டு போறது தான் வந்து அசஸ்மெண்டோட பர்பஸ். ஓகே. நவ் let me tell you this one, the forms of assessment. Okay. Forms of assessment அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா obtrusive assessment, unobtrusive assessment, student generated. Obtrusive என்ன? Obtrusiveன்றது வந்து பையனுக்கோ இல்ல ஸ்டூடெண்ட்க்கு தெரியும் இது அசஸ்மெண்ட் நடக்குது, தட் இஸ் இது இந்த கான்செப்டை அசஸ் பண்ண போறாங்கன்றது அப்ட்ரூசிவ். ஓகே. Now unobtrusive, I'm making it the category பண்ணிட்டு I'm getting into little detail of it. Okay. Now unobtrusiveன்றது வந்து குழந்தைக்கு தெரியாம பண்றது, இன்டைரக்டா டீச்சரே பண்றது, ஸ்டூடெண்ட்க்கு தெரியாது இந்த அசஸ்மெண்ட் பண்றோன்றது. Okay. Now student generated. Student self learning or peer learning or student அவனே ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிறது or அவனே வந்து மெஷர் பண்றது. Let me give an example. We call it as I will talk about this. Okay. Further. So ஸ்டூடெண்ட் ஜென்ரேட்டட் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஸ்டூடெண்டாவே அவனை அசஸ் பண்ணி இவனை கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அடுத்த லெவல் கொண்டு போறது தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஜென்ரேட்டட். இஸ் திஸ் கிளியர் ஃபார் யூ ஆல்? அப்ட்ரூசிவ்ன்றது ஸ்டூடெண்ட்க்கு தெரியாம பண்றது, அன்அப்ட்ரூசிவ்ன்றது ஸ்டூடெண்ட்க்கு தெரிஞ்சு பண்றது, ஸ்டூடெண்ட் ஜென்ரேட்டட் he himself generate the assessment, அந்த டேட்டாவை அவனே எடுக்கிறது. இஸ் தட் கிளியர்? Can you all agree on the raising thumbs up? இந்த கான்செப்ட் கிளியரா இருக்கா everybody? Okay. Yeah, can you have thumbs up for everyone? இது கிளியரா இருக்கா? அப்ட்ரூசிவ், அன்அப்ட்ரூசிவ், இன்ட்ரூசிவ், ஸ்டூடெண்ட் ஜென்ரேட்டட். ஓகே. ஐ அஸ்யூம், நான் அஸ்யூம் பண்றேன் இது வந்து எல்லாருக்கும் கிளியரா இருக்குன்றது. ஓகே. Now given you all are teachers, okay, I want you to share example for each one. Rather me giving example, I want you to tell me ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் தெரியாம அசஸ்மெண்ட் என்ன பண்ணலான்றது.
I have 10 minutes to go. So நீங்க எவ்வளவு குயிக்கா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்க அவ்வளோ அப்சர்வேஷன் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க? What will you observe? Observation is, yeah, that is one. Okay, I don't want any answer for that, but keep it that. Okay, keep it in the back. I will come to that. What will you observe? Observation is one. What else you will do? Student க்கு தெரியாம என்னென்ன பண்ணலாம்? School activities, good. What else? School activities na we will get into detail of it. Okay, I will be talking about that. நீங்க answer கொடுத்த அப்புறம் we will talk about that. What else? Yeah, quickly. Let's not waste time on just getting answers. Interactions. Okay, interaction means, can you be specific? Student interaction, yaar kuda yaar interact பண்றா? Yeah, teacher and student. Okay, good. That is one. Somebody, anybody else? So we have 39 people in the room. I am seeing only 3-4 responses. Come on, everybody respond to that. Salim sir, we should have an announcement. Whoever ask யார் பேசுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு gift announce பண்ணிடலாமா? gift கொடுக்குறீங்களா? ஆமா, யார் பேசுறாங்களோ class work, attentiveness. Okay, இன்ஷால்லா. அது அகஸ்டம் இல்ல இந்த டாக்குக்கு. slowly they are no coming out. projects. Okay, projects. Student க்கு தெரியாம assessmentன்றது. Okay, now let me give an example. Okay, let me give an example. Student வந்து transport மாணவர்கள் பேச வைத்தல். Okay, right. Student க்கு தெரியாம assessment. Student campus உள்ள enter ஆவதிலிருந்து, that is when he comes enters the campus இருந்து, I would say beyond outside the campus also. For example, transport இருக்கு, behavior. Okay, that is what you will assess. But student க்கு தெரியாது அதை assess பண்றீங்கன்றது. Okay, by playing a memory game. That is then okay, got that. One activity of the child, the way he walks in the corridor, the way he interacts with the child, with the way he performs in assembly, எல்லாமே, each and every aspect of the child is an assessment for the teacher, for the parent, for the management, for the principal, for everybody. Are you all getting this? You need not say, oh, நான் வந்து நீ அசம்பிளில எப்படி பண்றன்னு நான் பார்ப்பேன். You don't need to say that. Every aspect of the child, when the child is coming in the transport, அவன் வீட்ல இருந்து ஏறதுல இருந்து ஸ்கூல் வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு போற வரைக்கும், everything is in data for you to assess the child. Right? So now the are you getting this point clear? Yeah, student as emotions. What we will assess, we will get into it. But as a teacher, as a principal, as a school owner, or everybody, it isn't data for you to reflect. இது வந்து day in day out ஒரு 8 hours டேட்டா வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கு. Are you clear on this? So now this is what is called, I told you, obtrusive assessment.
and unobtrusive assessment and student generated. So for example, obtrusive category na midterm test வைக்கிறீங்க, quarterly வைக்கிறீங்க, இல்ல நாளைக்கு test இருக்குன்னு சொல்றீங்க. These are called student is aware. Okay, exam வைக்க போறாங்கன்ற. Unobtrusive வந்து you get data for 8 hours data வந்துட்டே இருக்கு. It's up to you. You as a teacher, you need to decide, okay, இந்த data வச்சு எதனா பண்ண முடியுமா? Let me give an example. Unobtrusive. For example, assembly இருக்கு. அசம்பிளில பையன் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றான், அவனோட இங்கிலீஷ் எப்படி இருக்கு, அந்த சிச்சுவேஷன்ல அவன் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றான், ஆர் ஸ்கூல்ல நுழையும் போது எப்படி நுழையிறான், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லிசன் பண்றானா இல்லையா, லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா இல்லையா, எந்த லாங்குவேஜ்ல பேசுறீங்க, இஃப் யூ ஆர் யூசிங் இங்கிலீஷ், ஓகே, இங்கிலீஷ் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு இருக்கு, எப்படி புரியுறான். So it's an assessment for are you getting this? Unobtrusive is very or wide sea of data you are available, and the data which you can play with the data. So that is where we'll talk about data analysis and the data which நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம், right? So now self generated assessment அப்படினா, for example, let me give an example. Okay, ஒரு ஒலிம்பிக் அத்லீட் என்ன பண்ணுவான்னு சொன்னா, இந்த லாஸ்ட் பிராக்டிஸ் செஷன்ல வந்து 2.2 minutesல இந்த 100 meters நான் வந்து or 500 meters, just giving example, 2 minutesல வந்து நான் 500 meters race வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். So my next target will be 3 minutesல 500 meter race I will break the record. அவனா தானே டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தானே வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றது தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஜென்ரேட்டட். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஓகே, நான் இன்னைக்கு வந்து 2 + 2 = 4 வந்து நான் படிக்கணும், அதை வந்து அந்த பையன் வந்து தானா டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவனே வந்து டெவலப் ஆகிற பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஜென்ரேட்டட். Now இது எங்கெங்கெல்லாம் நடக்கும்? Again, it is an unobtrusive assessment. Most of the assessment is unobtrusive. Is that clear? Is it clear, Erika? Right. Thanks for that. Okay. Now you need to notice. See, in the session la vandu chuma ketittu povadinga, but I want you to really take something for your school. Now each school will have different data. ஒரு ஸ்கூலும் வந்து different data இருக்கும். So அந்த data வந்து right now you categorize into obtrusive, unobtrusive and student generated, right? So I'm opening this and I want you to write down this one. Okay, obtrusive, unobtrusive and student generated. எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் போர்டு. ஓகே, ஸோ நவ் இந்த 3 கேட்டகரியில நீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற டேட்டா வந்து யூ கோயிங் டு கேட்டகரைஸ். எது வந்து ஸ்டூடெண்ட்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம், இட்ஸ் அப் டு த ஸ்கூல் சாய்ஸ். எது இன்ஃபார்ம், ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ டெல் தெம் நாளைக்கு ஸ்டூடெண்ட் அசம்பிளில நான் வந்து உன்னை டெஸ்ட் பண்ண போறேன்றத, ரைட்? அன்அப்ரெசிவ், ஸ்டூடெண்ட் ஜெனரேட், இது 3. Is this clear? Now இந்த வீக்ல வந்து you are going to observe this. இந்த வீக்ல வந்து உங்க ஸ்கூல்ல நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி கேட்டகரைஸ் பண்ண போறீங்க. See, at the end of this session வந்து we will have a comprehensive 360 degree ஒரு ஃபார்மட் நீங்களே வந்து உங்க ஸ்கூலுக்கு ரெடி பண்றது தான் என்னோட நோக்கம். Okay, at least you will get an idea to frame that assessment. So இந்த 3 கேட்டகரியை வந்து உங்களோட டேட்டா வந்து நீங்க கேட்டகரைஸ் பண்ண போறீங்க, right? Such that you are very clear what is going to be happen, right? Now the next part which I'm going to talk about is it's 7:44. Can I take another 5-10 minutes? Yes sir, please proceed, no problem. Okay, is it everybody is okay for that?
Yeah. Now, the next part is, now we saw the, we saw the forms of assessment. The next part is, we call it as types of assessment. If types of assessment we have formative assessment and summative assessment. Formative assessment, summative assessment, we call it as one more assessment is called ipsative. I'll put that in the slide. We call it as ipsative. Okay. Ipsative abdinna student generated assessment da. Student thanne assess பண்ணுவாங்க இல்லையா? அத we call it as ipsative assessment. Okay. Now anybody can share what is meant by formative, what is meant by summative. Quickly share பண்ணுங்க. I don't want to take time on this. Anybody, everybody has an idea of formative, summative, or we'll go to the deeper of it. Formative is internal marks which is given to the student. Okay. Got that. All right. Now let me with this I will clarify what is formative. What is formative? Half-yearly annual? No. Okay. Formative? No. Okay. Got that. So let's clear it. I got that now. I got a sense. Thanks for sharing. Okay. Otherwise, idu vandu or periya mistake ah irundirukum. Thanks for sharing. Okay. I got a word of it. See, ipo vandu ellarum vandu most of your sisters. Okay. So I will give an example such that it is very clear. Don't worry about half-yearly, annual activities. அதெல்லாம் விட்டுருங்க, அதெல்லாம் ஓர்மா போடுங்க. அதெல்லாமே இப்போதைக்கு எதுவும் ஃபோக்கஸே பண்ணாதீங்க. Right now you focus on what I'm saying. Don't worry about half-yearly formative-ஆ, annual summative-ஆன்றதெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. Okay? Now, let me give an example. வீட்ல எல்லாரும் சமைக்கிறீங்களா? எல்லாரும் சமைப்பீங்க இல்லையா? அட்லீஸ்ட் ஒரு கிரேவி பண்ணுவீங்க. So gravy பண்ணும்போது நீங்க சமைக்கும் போது என்ன பண்ணுவீங்க? உப்பு போட்டு பாப்பீங்க. நல்லா இருக்கா? டேஸ்ட் பண்ணி பாப்பீங்க. உப்பு நல்லா இருக்கா இல்லையான்றது. Okay? That is called formative assessment. Formation. We call it as formative assessment. Okay? Don't worry about the whole in the examination, the half-yearly annual, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. Assessment பொறுத்த வரைக்கும். Okay. So formative is nothing but when you are teaching and the learning is happening. அப்போ நீங்க அசஸ் பண்ணும்போது தான். இப்போ நீங்க சமைக்கிறீங்க, சமைக்கும் போது அந்த உப்பு போட்டு பாக்குறீங்க இல்லையா? எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜ்ல அதுதான் formative assessment. While cooking or while learning is happening. Okay. இப்போ நீங்க சமைச்சிட்டீங்க அந்த கிரேவியை சமைச்சிட்டு நீங்க போயிட்டு எல்லா ஸ்டவ்ல ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கொடுக்கும்போது அவங்க டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. இல்ல நீங்க ஃபுல்லா முடிச்ச அப்புறம் எல்லாமே டேஸ்ட் பண்ணுவீங்க திருப்பி. அதுதான் சம்மேட்டிவ். At that point of time, after completion of concept or completion, after cooking is complete, okay, or learning has happened at that point of time. Or point of time la learning mudicha aprom. For example, let me one example taren, but let me share this. Okay. After cooking is complete or learning is complete. Is this clear now? This is the fundamental difference between formative and summative. இது ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். Don't worry about anything as of now. So ipsative பாத்தீங்கன்னா student assessing himself. Okay.
That is called ipsative. அவனே கோல் வச்சு அவனை மெஷர் பண்றது தான் வந்து ipsative assessment. இந்த மூணு கான்செப்ட் கிளியரா இருந்துன்னு சொன்னா then we can build on over this. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? I have put it in the board. The word is ipsative. Okay. Formative is while cooking or while learning is happening. Summative is after cooking is complete or learning is complete. Can somebody interact with me? யாருன்னா ஒருத்தர் வந்து பேசுறீங்களா? Such that I will ensure that everybody is getting it very clear. Any one teacher? Unless you interact, I cannot understand. Whether, for example, this is also formative. Now, I'm just asking question. This is also an assessment. So, is it an assessment for me? In the concept for the organizer also. Okay. Salim bhai or Nazir bhai ko or Nazir sir ko idu or assessment. Okay, every poetry session. Example, cooking example is very clear and Okay. Almost all have understood. Yeah. Now. Excellent example. Yeah. So in the base புரிஞ்சுக்கோங்க. இதை வச்சு தான் நீங்க வந்து உங்க ஸ்கூல்ல நீங்க வந்து அசஸ்மென்ட் ரெடி பண்ணுவீங்க. Okay, clear. Good, super. Jazakallah khair. Thank you. Now, what is the benefit of doing all these things? Okay, I'll take another 2-3 minutes and I will wind up. Now, what is the benefit of doing this assessment? Why we do? What do we do with this? Okay, most of you have shared, but I wanted to share a little bit on detail of it. Okay, let's see. இதை வச்சு என்ன பண்றோம்? இதை வச்சு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபீட்பேக். பையன் வந்து என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் டேக் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஐ வில் இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் அண்ட் ஐ வில் டெல் யூ வாட் டு பி டன். ஓகே, இப்போ 2 + 2 = 4 சொல்லி ஒரு கான்செப்டை டீச் பண்றீங்க. உங்களுக்கு தெரியுது டீச் பண்ணும் போது இந்த பையன் அட்டென்ஷனா இல்ல. ஸோ யூ வில் பிரிங் இன் இன்டர்வென்ஷன். ஏன் அவன் அட்டென்ஷனா இல்ல? வீட்டுல எதனாச்சும் தூங்கலையா? வீட்டுல ஏதாச்சும் அவனுக்கு அம்மா அப்பா கூட சண்டையா? இல்ல வந்து டிவி பார்த்தானா? why he is not being attentive in the class? இது ஒரு அசஸ்மெண்ட். ஓகே, அவனுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். லாங்குவேஜ் அவனுக்கு புரியலையா? ஏன் அவனுக்கு வந்து அட்டென்ஷன் இல்லாம? இட் கேன் பி எனி ரீசன். ஸோ you as a teacher, me as a teacher has to be very clear. நம்ம வந்து ஏன் எதனால அவனுக்கு வந்து அந்த அவுட்கம் போக மாட்டேதுன்றதை பார்க்கணும். Number 1. Okay, now feedback for the teacher. இப்போ என்னோட லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு புரியலையா? because I have been asked to speak in Tamil. தமிழ்ல பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி, தோ என்னோட தமிழ் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். still I'm speaking in Tamil. so it is a feedback for the teacher. நான் ஏன் உங்களுக்கு क्वेश्चन கேட்கிறேன்? ஏன்னா நான் சொல்ற கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்றது எனக்கு ஃபீட்பேக் அது. so this is an assessment. So 2 + 2 = 4 வந்து நீங்க டீச் பண்ணும்போது நீங்க நல்லா டீச் பண்ணலாம். there is no wrong about that. but அந்த குழந்தைக்கு புரிஞ்சாதான் அது எஃபெக்டிவா இருக்கும். so it's a feedback for the teacher as well. இப்போ நீங்க சமைக்கிறீங்க, நீங்க நல்லா சமைப்பீங்க, ஆனா அந்த டேஸ்ட் அவங்களுக்கு போய் சேரலன்னு சொன்னா உங்க டேஸ்ட், then that is not an effective one, right? okay, feedback for the student. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஃபீட்பேக் என்ன? ஸ்டூடெண்ட் ஃபீட்பேக் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்றான்றது, எங்க அவன் வந்து டெவலப் பண்ணும், அவனோட ஸ்கில் எங்க டெவலப் பண்ணும், அவனோட லேர்னிங் எப்படி டெவலப் பண்ணுன்றது. ஃபீட்பேக் ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட், ஓவரால் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் டீச்சர் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க, ஸ்டூடெண்ட் எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க, எந்த லெவல்ல இருக்காங்க, ஆஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் நான் என்னென்னலாம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது. ஓகே, அடுத்தது ஸ்டெப்ஸ் டு இன்டர்வென்ஷன். அட் திஸ் மொமெண்ட் நீங்க சமைச்சிட்டு அப்புறம் நீங்க என்னதான் பண்ணா கூட ஒரு டேஸ்ட் வந்து நீங்க ஆக்சுவல் டேஸ்ட் வராது. சமைக்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணா கூட டேஸ்ட் வந்துடும். ஸோ சொல்லி கொடுக்கும் போது நீங்க வந்து இன்டர்வென்ஷன் கொண்டுட்டே வரணும். சொல்லி கொடுக்கும் போது இன்டர்வென்ஷன் இந்த கான்செப்ட்ல அவனுக்கு அப்பப்போ சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கணும்.
ஸோ நீங்க வந்து கான்செப்ட் முடிச்ச அப்புறம் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து எஃபெக்டிவா இருக்காது. இப்போ நீங்க சமைச்சிட்டு அப்புறம் என்ன மசாலா தான் ஆட் பண்ணா கூட அதுல எதனாச்சும் ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கும். சமைக்கும் போது பண்ணீங்கன்னா it is going to be effective. So that is why you need to be informative. பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வென்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, இந்த கான்செப்ட் 2+2 அவனுக்கு இந்த அடிஷனல் புரியல, இல்ல வந்து அவனுக்கு லாங்குவேஜ் புரியல, அவர் எதனால புரியலன்றத இன்டர்வென்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது the learning will develop. Okay, portfolio for the student. ஸ்டூடெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ, ஒரு குழந்தை வந்து இந்த வருஷத்துல இந்த நேரத்துல இந்த அசஸ்மெண்ட்ல இது நடந்திருக்கு அப்படின்றத நீங்க ரெக்கார்டா வைக்கிறது போர்ட்ஃபோலியோ கிடைக்கும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய இது வந்து அவனுடைய கரியருக்கு டெவலப் ஆகும். ஓகே, we will talk about this. Just make it portfolio for the student portfolio. Anecdotal recordsனா ஸ்டூடெண்ட பற்றி நீங்க ஒரு ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணிருப்பீங்க. அதை வச்சு நீங்க பேரண்ட் கிட்ட உட்காந்து பேசும்போதோ இல்ல வந்து ரெமிடியலோ இல்ல வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பேசும்போது நீங்க ஒரு ரெக்கார்டை மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்கும்போது that will give an idea about the assessment, about the child, what to be developed, what to be not developed. As a school overall, teacher, student, management, parent, as a school அதோட உங்களுக்கு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு எதனால அப்படின்றது. அனாலிசிஸ் ஆஃப் லேர்னிங் கர்வ், எங்கெங்க எப்பப்பெல்லாம் லேர்னிங் ஆகுது, எப்பப்பெல்லாம் லேர்னிங் ஆக மாட்டேது. இப்போ மத்தியானம் வந்து 2 மணிக்கு வந்து நீங்க ஒரு கான்செப்ட் சொல்லி கொடுக்குறீங்க, பையன் கத்துக்க மாட்டான். ஸோ இட் கேன் பி எனி ரீசன். ஓகே, டயர்டா இருக்கிறதுனால, இல்ல பிடி பீரியட்க்கு அப்புறம் அடுத்த கிளாஸ் வைக்கிறீங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த அனாலிசிஸ் யூ கேன் டூ. வி வில் கோ இன்டு டீடைல் ஆஃப் இட். ஓகே, கிளியர்? நவ், ஸோ தீஸ் ஆர் த few simple use of assessment in 360 degree, we call it as. Okay, இதோட நிறைய இருக்கு, but I'm just giving some examples. Now your assignment is you இந்த வாரம் ஃபுல்லா வந்து இத வச்சு நீங்க வந்து உங்க ஸ்கூல்ல வந்து நீங்க பாருங்க. You see in that angle. அடுத்த செஷன்ல வந்து we will talk about that. Okay, clear? Okay, the next part which I'm not going to get into very detail, but I'm just going to put it in the next week. கொண்டு போலாம். Next week தான் என்னோட பிளானோ, but I'm just giving rubrics. A rubric என்னன்னு சொன்னா, a rubric is a type of scoring guide. எதை வச்சு மார்க் கொடுப்பீங்க, என்ன அசஸ் பண்ணுவீங்க, அது எவ்வளவு மார்க். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ அசம்பிளில ஒரு 2+2 = 4 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அவன் வந்து சொன்னா 5 மார்க், செஞ்சா 6 மார்க்ஸ். என்ன செஞ்சா எவ்வளவு மார்க், அதை கைட் பண்றது தான் ரூபிரிக்ஸ். ஓகே, so I'm just stopping here. Any questions so far? Any queries? All are clear, inshallah. Right, got that. Any questions now? Yeah. So can somebody tell me what did you learn from this session today? Quickly share பண்ணுங்க. What did you learn from this session today? And by the way, I have put a WhatsApp group link that is exclusive for in the 4 session temporary group, where we will discuss this further. Good, thanks, super. It's a measurement of learning outcome. Good, that's more than enough for this week. Okay, I'm happy you got that. Yeah, but I want, what are you getting? What is assessment types of and uses? Okay, so request you to join in the WhatsApp group. We will take more interactions, challenges. I will share this PPT to you also, and the group you join in the group. We will take more and more interaction. Or நாளைக்கு வந்து you will have hundreds of data. How can I can guide you for that also. You can keep interacting in the WhatsApp group. Please join that group.
and we will take it further. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Dear teachers, Alhamdulillah, the Brother Azhar has done the session very well, very interactive. See, these kind of workshop not conducted for any formality. It has to serve a purpose. The main purpose is you have to take away the useful practices that are that has worked, and those practices you have to implement in your school. The session, this session is best practices session. That is what is now going on. So it is a very good idea by Brother Azhar. He has created a WhatsApp group. Whoever wants to do well the assessment and learn more about it, and you join the WhatsApp group, you share your ideas, and our work will not end with this series. This assessment will go for 4 weeks. Within 4 weeks, you cannot learn everything and you cannot clarify everything. You join the WhatsApp group and you get to know what to do for the assessment in our day-to-day affairs. Inshallah, let us implement effectively in our schools. Just